Hello students, good morning. Welcome to today's class. Hope you are very well at your home by the grace of Allah and you are studying well. Let's see the pictures. What can you see in these pictures? You can see the passengers are boarding on the plane. অর্থাৎ যাত্রীরা প্লেনে আরোহণ করছে। So can you guess what is our today's lesson? Dear students of class 8, your today's lesson is Unit 6, Lesson 4, Boarding the Plane. Learning outcome of this lesson, fill in departure card, know the validity of passport and visa, know about the processing of immigration, know new words. There are some keywords. Number 1, seize. To arrest or capture somebody. এর অর্থ হচ্ছে আটকে দেওয়া। Synonym capture. Enclosed. আবদ্ধ বা ঘেরা। Confined বলতে পারো। Surround or close off on all sides. অর্থাৎ চতুর্পার্শ্ব থেকে ঘেরা। Formality. Procedure হতে পারে। আনুষ্ঠানিকতা. A thing that you must do as a formal or social situation. Gel, as like a jelly. জেলির মতো বা আঠার মতো থকথকে। A thick substance like jelly, especially one used in products for hair or skin. Security, নিরাপত্তা, safety, the state of being free from danger or threat. Problem, সমস্যা, a matter or situation regarded as unwelcome or harmful and needing to be dealt with and overcome. Announce, ঘোষণা অথবা declare বলতে পারো, make a public and typically formal declaration about a fact, occurrence or intention. Approximate, আনুমানিক, close to the actual but not completely accurate or exact. These are the keywords with meaning. Dear students, learn these keywords very well for the understanding of the text. Now, let's go to read the text in A and answer the following questions. Mita, Jara, Mr. and Mrs. Islam all sit at the lounge. Mita, Jara, জনাব এবং জনাবা ইসলাম সবাই বিশ্রামাগারে বসে আছে। They all have hand luggage with them. তাদের সবার হাতেই একটি হাত ব্যাগ রয়েছে। Mr. Islam asks, Mita, Jara, are you two carrying any liquid, lotion, gel or cream in your carry-on luggage? জনাব ইসলাম মিতা এবং জারার কাছে জানতে চাইলেন যে তাদের হাত ব্যাগে কোনো তরল, লোশন, জেল অথবা ক্রিম জাতীয় কিছু আছে কিনা। I have a small lip gel in it. Why, uncle? মিতা বলছে, কেন চাচা, আমার ব্যাগে একটি ছোট্ট লিপ জেল আছে। Well, if it is a very small one, there is no problem. বেশ, এটা যদি খুব ছোট হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। But if you have more than 100 milligram, you have to put it in the checked-in luggage. কিন্তু যদি এটা 100 গ্রামের উপরে হয় তাহলে অবশ্যই এটা তোমাকে যেই মালপত্রগুলো পরীক্ষা করা হবে সেখানে রাখতে হবে। These are not allowed on board in hand luggage. এগুলো প্লেনে হাত ব্যাগে রাখার নিয়ম নেই। For security reasons, নিরাপত্তার কারণে the officials who do the baggage checking will seize and throw them away. নিরাপত্তার কারণে কর্মকর্তা যারা ব্যাগ পরীক্ষা করবে, মালপত্র পরীক্ষা করবে, তারা
তারা এগুলো নিয়ে নিবে এবং ছুঁড়ে ফেলে দেবে। Mita Jara, Juma Islam and Mazharul Islam go through the security checking and wait in the enclosed area. Mita Jara, Juma Islam এবং মাজহারুল ইসলাম এরা নিরাপত্তা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে একটি আবদ্ধ জায়গায় অপেক্ষা করে। All the formalities are done. সকল নিয়ম কানুন কর্মকাণ্ড শেষ হলো। Now they are waiting to board the plane. এখন তারা বিমানে ওঠার অপেক্ষায় আছে। Mita Jara and her parents board the plane after their row number is announced. Mita Jara এবং তাদের বাবা মা তাদের সারি নাম্বার ঘোষণার পরে তারা প্লেনে আরোহণ করে। Mita gets a window seat. Mita জানালার পাশে একটি সিট পায়। Her seat number is F23C. তার আসন নম্বর হচ্ছে F23C. যারা sits beside her on an aisle seat. যারা তার পাশে একটা aisle সিটে বসে। And her parents sit behind them. এবং তাদের বাবা মা তাদের পেছনেই বসে। Dear learners, in this picture, some are allowed and some are not allowed baggage items. এখানে কিছু জিনিসপত্র দেওয়া আছে যেগুলো কিছু তাদের নেয়ার নিয়ম আছে, কিছু নিতে পারবে না। Left side things are not allowed in their baggage. Right side things are allowed to board in the plane. These items are not more than 100 milligram, so these items are more than 100 milligrams, so these are not allowed in hand luggage. আমরা টেক্সট পড়ে দেখেছি 100 গ্রামের উপরে হলে সেই জিনিসগুলো তাদের হাত ব্যাগে নেওয়া যায় না। সো এগুলো হচ্ছে 100 গ্রামের উপরে, এগুলো তাদের হাত ব্যাগে নিতে পারবে না। এগুলো তাদের যে মালগুলো পরীক্ষা করা হবে সেই লাগেজে ঢোকাতে হবে। These are allowed in hand luggage. এগুলো খুবই ছোট, 100 মিলিগ্রামের মধ্যে, তাই এই মালপত্রগুলো তাদের হাত ব্যাগে তারা নিতে পারবে। There are some questions to answer. Who had a small lip gel in her luggage? What do you know by reading the text? By reading the text, you know Mita had a small lip gel in her luggage. So answer is Mita had a small lip gel in the hand luggage. Number 2, how much liquid or gel is allowed to carry in hand luggage? You also know this. The answer is 100 milligram or less than 100 milligram is allowed to carry in hand luggage. Why are liquid, gel and cream not allowed on board a plane? For the security reason. For security reasons, they are not allowed on board a plane. Which row is Mita sitting? Mita কোন রোতে বসেছিল? Mita is sitting in the row beside window. These are the answers of the questions. Dear students, learn this question answer attentively. This is for your homework. Make a list of showing what the immigration officer asks and tells Mita and what Mita says in response. এখানে একটা তালিকা করতে হবে যে ইমিগ্রেশন অফিসার মিতাকে কি কি জিজ্ঞাসা করে এবং বলে, এবং মিতা তার উত্তরে কি বলে। One is done for you. একটি তোমাদের জন্য করে দেওয়া আছে। ইমিগ্রেশন অফিসার মিতা। Immigration officer, number 1, are you traveling alone?
মিতা উত্তর দিচ্ছে, no, I am traveling with my auntie, uncle and cousin. There are another 4 items you have to. Immigration officer asked Mita and Mita answered his question. You will do it at your home. After holidays, you will show me and I will check your homework. So, no more today. Dear learners, always be very careful about your health and your study, and always listen to your parents and obey their orders, advice. No more today. Stay home, stay safe and strong. Thank you.